Hi, in this video we are going to look at Telugu meanings of sentences using the words this is. This means idi, is means undi. Actually this is means idi undi, but in many contexts we don't use the word undi in a sentence, in these kind of sentences. Let us see some examples. This is a book means ఇది ఒక పుస్తకం. Here this means ఇది, a means ఒక, book means పుస్తకం. This is a box means ఇది ఒక పెట్టె. Here this means ఇది, a means ఒక, box means పెట్టె. This is a picture of my family means ఇది మా కుటుంబం యొక్క చిత్రం. Here this means ఇది, a means oka, but no need to say this word in Telugu sentence. Picture means chitram, of means yokka, my means na, but in this Telugu sentence we use the meaning of our means ma, family means kutumbam. This is a very important work means idi chala mukhyamaina pani. Here this means idi, very means chala, important means mukhyamaina, work means pani. Notice here we didn't use the meaning of is in these sentences. This is his book means idi atadi pustakam. Here this means idi, his means atadi, book means pustakam. This is mine means idi nadi. This is my daughter Lakshmi means ime ma ammai Lakshmi. Here this means ime. Actually this means idi, but when we are talking about people we say ime. So in place of idi for people we use the word ime. For female we use ime, for male we use itadu or iyana. So here this means ime, my means na, but we use the plural word ma. Daughter means kuturu, but here we can say ammai. Ammai means girl. This is my father means iyana ma nannagaru. Ma means our, nannagaru means father. This is my son Ramesh means itadu ma abbai Ramesh. Here ma means our, abbai means son. Actually son means koduku, but in this context we can say abbai. Abbai means boy. This is not good means idi baguledu. This is not true means idi nijam kaadu. Here this means idi, is not means kaadu, true means nijam. This is one of them means vaatilo idi okati. Here this means idi, one of them means vaatilo okati. This is Ramesh my friend means itadu Ramesh na snehitudu, or you can also say ma snehitudu. This is sufficient means idi saripotundi. Here this means idi, sufficient means saripotundi. This is Suresh means itadu Suresh. This is the phone I need means naku kavalsina phone ide.
దిస్ ఇస్ వీణాస్ బుక్ మీన్స్ ఇది వీణ యొక్క పుస్తకం. హియర్ వీణాస్ మీన్స్ వీణ యొక్క, బుక్ మీన్స్ పుస్తకం. దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ మీన్స్ ఇది చాలా బాగుంది. హియర్ దిస్ మీన్స్ ఇది, వెరీ గుడ్ మీన్స్ చాలా బాగుంది. వెరీ మీన్స్ చాలా, గుడ్ మీన్స్ బాగుంది. దిస్ ఈస్ యువర్ బుక్ మీన్స్ ఇది మీ పుస్తకం. హియర్ దిస్ మీన్స్ ఇది, యువర్ మీన్స్ మీ, బుక్ మీన్స్ పుస్తకం. దిస్ ఈస్ యువర్ కార్ మీన్స్ ఇది మీ కారు.